Привет. Снова я, снова ты, снова, возможно, коты. Сейчас мы продолжим наше приключение в мире Хогвартса. Я, правда, не помню, на чем мы там остановились. Но сейчас глянем. Хорошо, что тут есть функция напомнить. Вспомнил. Мы пробрались в запретную библиотеку вместе с Себастьяном. Нашли книгу. Побывали в очень-очень запретной секции, назовем это так. И сейчас нам нужно обсудить с профессором, что же там произошло. Приступим? Ай, мой насморк. Такс. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. You're a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Да, это была карта Хогвартса. Что-то вырвано. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Друзья и учеба, учеба и друзья. Почему бы и нет? Так. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the Финальный. training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Нижний Хогсмит. Тыкнуть сюда. Ага.
Окей. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Так. Ой, я аж раскашлялся, насколько это было внезапно. Здравствуйте, товарищ Яна. Мы тут это левиасируем. Так, как до того сундука-то добраться? Что внезапно столько квестов, целых 3, что я слегка потерялся. Куда идти, что делать? Так, у нас есть задание. Посетить занятия по травологии. Задача... О, экспеллиармус. Экспеллиармус это одобряемо. Так. Ну, как сказать. Я всегда теряюсь. Так, пойдем задуэлимся. Грустненько то, что это последнее задание, но с другой стороны, сейчас мы его выполним, и на этом все. Такой, знаешь, типа... Чек в голове. Правда, мне тут, наверное, сейчас напихают. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Давай, Себастьян. Да, Then let's get started. Так дуэли проигрываются. Ну, посмотрим, сколько там. 4. Ясненько, понятненько. У меня даже инсендио не поставлен. Так, сюда его, наверное. А как он? Я ж типа в невидимости был, не? They made a crop. No, I don't think so. Understandable. Ну-ка, давайте мне Себастьяна. Excellent idea. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember, if you need Да to stop почему? practicing before you finish. Excellent form. А, я ж нажал. Да. Something. Nicely done. Да. Единственная сложность в том, что на R2 повешено и то, и то. И тут надо либо продавливать до конца, и тогда будет
именно... То есть, когда просто жмешь R2, то включается вот это вот окошечко выбора спелов. Когда, типа, просто тыкаешь, вот так вот, он делает вот эту вот красную атаку. Поэтому иногда делается спел, выбор спела, а иногда, блин, он атакует. И в этом проблема. Ну и в том, что я кривой, малость. Но это, кстати, бесявая хрень. Ну, я ж нажал. Короче, нахрен это все. Ну, я вообще хотел просто еще одну попыточку дуэли. Но он почему-то только дал выбор на тренировку. Hello, Lucan. Is the Ready to... I certainly am. Brilliant. Yes. Then... We can make this a real victory. Да. That's the spirit. Ну вообще огонь. То есть то они просто стоят, нифига не делают, то они в тебя просто вкастовывают все. Огонь. Yes, I'm ready now. Ну ладно. Да блин, это боль. Care to try Да again? я понял. Yes, I'm ready. Но они вот вообще просто стоят как болванчики. В чем прикол? Ну и вот, чё, как? Ну это походу забагалось. То есть не навестить ничего нельзя. Ну вообще не прикольно, на самом деле. It was mostly luck, that's all. Please, you wouldn't have got this far on luck alone. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Так. На квас все равно висит. А, или это, наверное, тренировка. Hello, Lucan. Glad you're keeping at it. Actually,
Такс. Что там дали? По-моему, внешку. Или нет? Да, слушай, внешку. Такое непонятно. По идее, она здесь должна быть. Вот это вот, да? Так. Неплохо. Вот так и оставим. Такс. Тренировка. Я бы поделал бы тренировки, на самом деле, но они бесявые. Через одно место сделаны. Так, экспеллярм. Склонность от атака врагов, используй кувырок. Найдите... Найдите второй ориентир. Не, подожди. Мы же хотели по сюжету идти. Точно. Так, тогда это, наверное, занятие травологии. Угу. Lost to a new student? I didn't see that coming. Ну, удачи. В следующий раз. Не знаю, мне кажется, если бы она была бы не баганая, мне бы там бы надрали. Но в какой-то веке баги на нашей стороне были. Изи победа. Так, самое главное, мы теперь можем эти сундучки открывать. У нас есть невидимость. Привет. Пополам, так сказать. Revelio. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющие основание фонтана. Поехали, сирены. Еще где-то есть... Так, подожди, там квест выше. Не, нафиг. Или, да блин. Сундук, который я вроде как открыл, но не открыл, и из-за этого он с карты пропал. Я не помню, блин, где он. Метку тут ставить нельзя, к сожалению. Oh,
Hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Ну, пойдем поможем, раз такое дело. Хотя нет, подожди. Это сейчас мы там поможем, тут поможем. В результате я до основного квеста, как обычно, да и не дойду. Не-не-не. Надо все-таки тебя, Янг, догнать. Потопали. Вот это вот профессор Чесноук, которую мы топаем, она неофициально считается самым красивым профессором Хогвартса. После профессора Котика, конечно же. Опа. Это гигантское дерево стоит в центре теплицы Хогвартса. Система корней столько глубокая, запутанная, как подземелье самой школы. На иву похоже, гремучую. Подземелье для нерадивых студентов. Ого. Хе-хе-хе. А, тут всегда 500 монет, что ли, просто? Но я надеюсь, в каком-то сундуке будет не 500 монет. Красиво. Там что-то собрать можно. Но это вот через запертую. Так, ну чё, погнали. Травология. Профессор Снейп передает... А, не, подожди, Снейп или варенье. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio.
Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Они прямо обыгрывают сцены из Гарри Поттера. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Ух. Quickly, place your mandrake in the new pot and cut down the soil. Матерь котя. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting Disney at our potting tables. You can all get started. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Пока профессор Чесноук. Как мило со вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что могла обожать эти душистые ягоды. Чтобы вы не выращивали, все получается отменного качества. От горячевки до ягод. Горячевка. Сейчас, что это такое? Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Элеонора в душе вас не чает. Уверена, как и все прочие ученики. С наилучшими пожеланиями, Элеонора Эверли. Окей. Revelio. Так, профессор Чесноук. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. И все? Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Китайская жующая капуста. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. Пойдем. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean,
I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And, Ravenclaws too. At least you. Такой подхалим. Revelio. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Так. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost it. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. О. Look at that. Ничего себе. Anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we, probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Так, оказывается, еще можно предметами кидаться. Я понял. Окей. Так, капусточка, иди сюда. Летять. Леть. Revelio. Сливовые цепелины. Это похоже на риск оранжевого цвета. Фрукты парят вверх ногами, когда вырастают, и некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Хорошая штука. Но вот эти подросли, получается. Так, вроде все. Прям остро не хватает еще одной вкладки с заклинаниями. Я когда брал у подруги шарплей попробовать, у нее там эти вкладки были дополнительные. Мне интересно, как она их получила, на каких условиях. Можно ли мне... Точнее, долго ли мне осталось до них. Такую, знаешь, типа одну вкладочку боевую, одну вкладочку для... Не знаю даже для чего. Для повседневного, он типа там скрытность, вот это вот все. И еще одну для чего-либо. Там посмотрим. Я думаю, найдутся ситуации. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Вот она прям совсем увлеченная, полностью увлеченная своей профессией. У нее прям терминология, даже она когда изъясняется, типа что из вас вырастет, посадить в почву, вот это вот все. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Ну, конечно, миленькая, но глупенькая, как по мне.
Did you know that you can make anything grow? We must first understand it. 3 минутки. Plants as well as friendships. Так, посетите занятия по зельеварению. Вот это еще интересно, потайной проходик. Вижу. Так, это, наверное, в другую сторону. Revelio. Ну, допустим. А, так он меня ведет или подожди, или что? Revelio. Ну да, он походу ведет. Все оказалось проще, чем я думал. Ух, ё! Матерь котя. Revelio. Клево. Revelio. Так. И по паточнике. Это волшебный летающий насекомый, призывающий патку, какую-то проблему пишет меланхолию. Оу. Они питаются крапивой, гнездятся в темных и укромных местах. К сожалению, знаешь, что они заражают улей, оказывают методом 3. Окей. Так. Ой-ой. А, ну вон, я понял. Там что-то надо сделать с этим фонтаном. Не будет счастья. These dry vines are one spark away from becoming kindling. А, это поменять день на ночь. Понятненько, ясненько. Ну, давай. Подожжем.
Очень дико потайной. Никогда бы не нашел. This must Так. be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Revelio. Да, я. Так, мне нужен тогда Люмос. Ну, давай сюда, что ли. Lumos. Товарищи селки, часть здоровья. Ну, сундучок. Incendio. Lumos. Ну, тогда там тоже можно. Incendio. Смесь Гриффиндора с чем-то. Там. Lumos. Репара какой-нибудь. Reparo. Lumos. Incendio. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Ой-ой-ой. Incendio. Да я. Lumos. Revelio. Incendio. Lumos. Так, а если... Incendio. О. Lumos. Тут сейчас, знаешь, что не хватает? Этих Incendio. магических шахмат каких-нибудь. С приветом от Рона Уизли. Не, ну я не знаю, что он это. Protego. Incendio. Lumos. Они не убираются. Я ж, по-моему, со всех сторон попробовал. Incendio. Incendio. Но я вот не знаю, правда. И как-то он должен был зажигаться-то в теории. Ну, я надеюсь.
Ну вот прям в него. Не, ладно, я сдаюсь. Не хочет гореть. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Будем надеяться. Lumos. Окей. Revelio. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Понял. Revelio. Вот туда как будто можно упасть аккуратно. Вроде бы. Или нет. Или нет. Не, это походу просто. Ладно. Luma. Incendio. Lumos. Блин, ну последний. О! Ой. Incendio. Revelio. Ну, на кафедру похоже. Ну, стоит признать, это не самое сложное. Так, ага. Понял. Цап-царап. Revelio. Оу. Дуэльный аж. Не, подожди. Сюда.
Ага. Revelio. Not bad. Прям рыцарские какие-то. Так. Так, ну нам нужен не Дункан, на самом деле. Дункан, нам нужно... Ветка палочки. Где-то уклоняться надо 7 раз. Так, ну пойдем на зелье варенье, насколько я понимаю логику. Так, местоположение на карте. Это вообще где? О, ну тут недалеко. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Так, вот тут, по-моему, сундук был, который нет. Я его забрал. Ладненько. Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Вот это еще, по идее, какая-то загадка, как мне кажется. Понял. Записки мракоборца профессора Шарпа. Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно от темной магии. Этот значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. Лаконично. Так, а там, наверное, золото, которое не принадлежит профессору Шарпу. Целых один золотой. Так. Ну, вроде все. А, не все. Иди-ка сюда, сундучок. Да, блин. Так. Пойдем в Хогсмит. Что поделать? Как-то очень быстро забивается. Так. I've always said that travel broadens the mind. По идее, глазастый сундучок. А, ну внутри. Окей. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy.
Why did you buy me a second pair? I hate these Novelty socks. socks at that price. If you're smelly, you'll have to work it out for yourself. I'd rather have no socks than be dancing like this. You're not dancing, you're exercising. Father, why is he dancing? See? And you said the charms come out in the wash. Надо где-то найти расширение инвентаря, если оно есть. Прям очень бы не помешало бы, на самом деле. Until then, you'll learn to be thrifty and behave. You're starting to cause a scene. Papa, can we really wash charms out of things? Don't be absurd. That woman will say anything to avoid I spending suspect her you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. По-моему, где-то были сундучки глазастые. Я вот вообще не помню, где, честно говоря. О, иди сюда. Блин. Так. Подожди, где она? Так, а где она? Я же видел, где-то летала. Куда она полетела? А, вон. Линк. Понял. Так, ладно, погнали обратно в Хогвартс. Так, и вот здесь что-то было. Оп. Распоряжение 31 декабря 1975 года. Мракоборческий центр. Тема Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбина Беркес наблюдается недорожное внеурочные часы. Особенно после полуночи к черному ходу доставляют подозрительные виды свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число макроборцев, ведущих наблюдений. Вы входите в их число, ждать дальнейших указаний. Окей. Все будет пропадать. Посмотрим, что может предложить. Да, и чё? Начать. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Спасибо. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Нормально. Так. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
Варим борщ. Это уварил какой-то. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Oh, Уизли. Очередной Уизли. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ну, давай попробуем. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Так. Remember. Revelio. А, вон перо. Should not be that color, Miss McDowell. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Кидаки. Так, держи. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Так. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Такс. А что, и все, что ли? Просто подождать. Я-то думал, мы сейчас тут будем этой поварешечкой намешивать, а тут... Луком. And now we add the mallow sweet
And that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh. Dragon tongue. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Revelio. Да, это просто прозрачная склянка. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ну, это было легко. Так, следующий урок. А, все. Так, если нам нужны ворота, то по идее, да, по логике вещей, мы идем в Хогсмит, из него выходим и находим там приключения себе на булочку. Ой. Ну, мне так кажется. Сейчас посмотрим. Так, это мне куда? Да, правильный дом. Оп. Плюс соцрейтинг. Мау. Единственным абсолютно волшебной деревней в Британии Хогсмит приживников был излюбленным местом отдыха студентов третьего курса и старше. Окей. Понял, принял. Так, вот оно. Место с лапкой. И чё? Понял. По-моему, вообще все равно. Дятивненько. А вот им, вот там, вот, мне кажется, не все равно. Во, да. Так. Ну давайте, товарищи волки.
Ха-ха. Прикольно. Так. Палаточка. Золотишко бесхозное. О, тут что-то есть, смотри. Помадка из лохоцы. Помадка паратона здесь делать не по названию лохоцы, представляет собой схитника дискозили, вызывающий режим смеха. Неплохо. Так, а там волки, судя по всему. Да, не бойся. Так. Одного, получается, жмыхаем, а от остальных уворачиваемся. Это волки, да, или что? А пауки даже. Так. До свидания, мистер Паук. Оу. Так, допустим. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не. Клево. Теперь бы выжить. Вроде выжил. Incendio. Так, а что это такое? Не, ну я рад. Но, тем не менее, что это за значок? Что он обозначает? А, вон еще.
Incendio. Revelio. Странно, непонятно. Ладно, с другой стороны, мы сделали, что нам надо. Можно и топать на занятия, насколько я понимаю. Так. Так, Экспеллиармус. Самое такое знаковое, мне кажется. Заклинание, его все знают под романы. Так, госпожа добрая бабушка. Yep. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Прикольно. Так, давай заместо этого. Professor, do you have a moment? I do. What is it? Давай I так. wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House, like you. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What? As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Неплохо, Мору. Expelliarmus, you seem to have the right idea. Expelliarmus may save your life one day. Leviosa. Expelliarmus. Accio. Leviosa. Expelliarmus. Accio.
Not bad. Так. Это мы сделали. Так, дальше. Девушка из Вагуду. Так, пойдем к нему вернемся, посмотрим, что он даст за внешку. Любопытно же. Тут, я думаю, недалеко. Ну да. Have you found anything to, prove? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. You're welcome. Так. Лохомора. Нужна лохомора, на самом деле. Так. Ориентир. Пойдем ориентир еще поищем. Как вариант. Хотя... ну так все близко. Потопали туда. Так, второй ориентир. There's the fountain. I'm getting closer. Так. О, это же из этого, из первой части. Прикольно. Так, найдите третий ориентир. Сейчас только оп. И, кстати, кто хочет гладить котиков, не только в играх, но и вообще, в нашей группке ВК /WazakitTens есть 4 котика, которые не против быть поглаженными. Переходи, смотри. Ссылочка есть в описании. Там же есть ссылочка на наш дискорд. Если захочешь поиграть и поболтать с нами по поводу игр. Так. Revelio. Вот. На этом этаже имеется ежемерно 4 основных очков, стойких ведьм, волшебник, разный бог. Понял. This stairwell looks promising. Это выше. One up, one to go. My friends and I lose track of the time О. whenever we're at pre-brew ditch. Блин, это я тут нужен. Lumos. Коридор со львом. One up, one to go. Так, ну это, наверное, не здесь. Harry Pippin certainly in me.
One up, one to go. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Revelio. There was a doorway hidden within the portrait. Клево. I wonder what came of Arthur's search. Прикольная форма историка. Not bad. Так. Окошко. Окошко, окошко. Даже не окошко, витраж. Уж прикольно, оказывается, за некоторыми картинами секретные проходы. Клево. Так. Revelio. Так, но оно должно быть в шаговой доступности. Может, снизу где-нибудь. Revelio. Опа. Нет, точно не здесь. Ты не здесь. Нет, тут витражей нету. One up, one to go. Do you think they're looking to brew a polyjuice potion? Oh. Can't somebody let me copy their potions homework? Ну, может быть, сюда. One up, one to go. Но тут, по-моему, нет вообще витражей. Ладно, не судьба. Хотя, смотри, сюда, типа идея. Все, мы возвращаться планируем. Мы планируем... вот, кстати, витражи. Так. Не, ну это другие. Heard you're defending Hogsmeade against... How nice to see you, my young friend. Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait.
Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Прям такой безрассудный исследователь. Так, что там за мантия? Ну, вообще прикольная, кстати. Ну да. Хотя... Нет, повеселее будет. Так, и надо тапочки. Тапочки это, по-моему, здесь. Ну, как раз синяя-синяя, красная-красная. Такое. Идеально. Так, что у нас тут еще есть? Погнали все-таки по сюжетке. Раз такое дело, куда нам там? Оу. Ничего себе. Запретный лес. Это вообще издалека. А, кстати, погнали мы, но в следующий раз, потому что сейчас в 9 будет новый сезон в Diablo 4. Вот, а мне надо бы чуть-чуть отдохнуть, потому что я планирую в ночи ворваться там за фаер-сорочку, побегать на хардкоре. Вот, поэтому я думаю, сейчас мы тут выбежим, найдем котику, чтобы погладить. Вот она. И завтра тогда продолжим. Спасибо за компанию, за просмотр. Надеюсь, понравилось. Встретимся, получается, где-то через часик с небольшим уже в 4-й Диабле. Под конец напомню, как обычно, что стримится и делается все ради котов, которые ищут свой дом. Территориально они сейчас находятся в Москве. Вот, взглянуть на них можно в нашей группе в ВК/TheKittens и в нашем дискорде. Его я не произнесу, потому что слишком там много всего циферок, буквок. Но ссылочка на него есть в описании. Переходи. Там есть наша, ну, помимо котов, есть наша гильдия в Тесса, ну, в Диабле, да и в много каких играх на самом деле. Вот, поэтому, если ты ищешь компанию легкую, задорную, нетоксичную и озорную, то загляни, посмотри, возможно, ты будешь приятно удивлен. Вот, ну, а я же с тобой прощаюсь, и до встречи в Диабле.